Igbo mụrụ nze m ọzọ onye ajụla m ihe njenaka na ihe njenaka ahụ ihe na-akpọ juju ọcham ọwa ọgwụ ọtụmọkpọ dịka ndị ụfọdụ chi akpọ ya. O nwere ọtụtụ ihe ndị e kwuru gbasara ọgwụ anyị chi ịmata ma ihe ndị ahụ wee eziokwu. Ụfọdụ ndị sị na biznes ha na ọ na-ọda aga ha agwọ ọgwụ ya ebido gawa. Ụfọdụ sị na ha na-ebu ahịa arụ ọrụ mgbata eme nta eme ime eme nke ụfọdụ sị na ha na-eme ihe dị iche iche na ha gwụrụ ọgwụ ya ebido gawa. Mana e kwere ndị sị na ha gwụchara ọgwụ enwedịghị ihe ahụ and ele ihe ekwuru meme ihe ya wụ ihe ịma na ebere na this part of the world, this Nigeria, a lot of things are exaggerated. Ihe na-ebu agụ mgbe ụfọdụ awụdị ihe aga na-eme enwejiri si na ezigbo ahụ ya wụ Michael nọ ndị iro na-achị lekọtara anya kpọzie ya mọnke. If you come to this part of the world called Nigeria, a lot of things are exaggerated. That is why you see people telling you ha jiri aka nna mana AK-47 in the name of Jesus na ha jikwata daga na well mmiri juru ya ụtọ not to foam. You know, a lot of things happen. Gị bụ ihe ụfọdụ sị na ha gwụrụ ọkụ ite ihe bido gajiwure ha. Ụfọdụ sị na ha gwụrụ ibụbụ, ụfọdụ sị na ha mere nke na ha mere nke ọzọ. Gị hụrụ at the end of the day a lot of things have been associated with this. Mana enwekwere ndị spend 3 millions, 5 million, 10 million gwụọ ọgwụ even eme ekpere ọgwụ otu anwụ na-eji ajụwazie sị ndị nna anyị ha memere ihe in their own wisdom and spiritual directions. Ha mepụta ihe ndị ha kwomeme ya. We must all understand that for every generation they try as much as possible to do things in order to be able to adapt in the environment they find themselves. Just like you have Russia and Ukraine fighting today, everybody is not developing drone technology and all the rest of it because they have seen how effective it is in warfare. Every country is not raising up to be able to meet up with such technology because they have seen the challenges it poses, and people who are also trying to build up something to defend against such attacks are also doing it currently. Now, ndị nna anyị most of them memere ihe emedia na ọka ha nwee ike zụwa ahịa. Ụfọdụ n'ime ụlọ enwere ndị ụlọ ejigara ha gada amụji ha tụm ọgwụ ha ga-agwọ ka biznes ha gajie. Now Chineke kere anyị the mother nature nyere anyị ụbụrụ. Enwere ihe ndị ụbụrụ gị ga-arụ nwe ihe memere n'ihe ịdị arụ na agụ na-egbuli ya nwe agada ahụ ha ga-eje were ụdara nwe nwe kpọzie ya ụdara nwa aga. Now at the end of the day ndị nna anyị based on the time they found themselves, the era, the challenges that they faced, they needed something that will connect them to mother nature to be able to understand the nature itself. They wanted to connect to nature. They wanted to tap into the unseen forces of the universe in order to be able to sharpen their creativity, in order to create, in order to innovate. Manata gị hụzie mmanụ gwagazi ọgwụ ya kwete n'ihi ọ dịcha ihe echiche kwete n'ihi enweghị ihe mege to innovate. Arịla eleta na mgbede ihe ọ na-ọwụwa mme gị hụ na enwere ndị buru mentality ria agha abata. Oh, when one time I mentioned another thing recently, and I said yes, it's 100% correct because Ufodun said that we are moving back to our root, we are going back to our root, but you realize that they are coming in with the same mentality. Hajibuna Church, the mentality of what men can do for themselves, they want the gods to do it for them. Things where innovation, where creativity is needed. Chefon and the memorable, you are nyere ka agwụ mmụọ na-enye aka onye na-enwe mkpakasị na-adị enwe focus ya nweme focus nwee ike being able to innovate because they face challenges of bacterial infection, they face challenges of things like malaria. At the end of the day, you realize that these were the challenges they faced. They needed a way to connect to nature, connect to their ancestors because they were being taught through oral tradition. So when it comes to Igbo ethnobotany, in terms of research to use plant to cure, they needed to connect to mother nature. To be able to communicate with the ancestors so that they have wisdom and knowledge that they missed, they can be able to connect through divination as the ones who have gone beyond to be able to understand better, to be able to innovate better. It's not only through innovation or whatever, those who did through observation. Some our ancestors were able to focus and be able to study. Just like the Pastor Buruba Biasgo Mihanile. That time, and when I hear game, Eutaya, Ebelataya, Hachiku, any hembre Jataya. In a book, and I remember for the Gijotesh Matana Ogeri, Neri O'Hari, all those things, we are them trying to discover and invent. Oh, the Mahaka would have Fajunuku, not Chokogumena in Henilenda. Give what at Nahan, Order, and only Kijoda, now warrior.
ụzụza mọwụda nchanwụ olugbo gị nwụcha na ọkachi eletachi wepụta ihe ndị a nwee ike krieticha antibiotics yi ga n'ụlọ gị nwụcha kalama bottles agbajicha ya ọgwụ ịba ọgwụ onye na-enwe miscarriage enwere ihe ndị eji atụji afọ enwere ihe ndị na-eke mgbe ahụ maka onye na-enwe miscarriage. All these things we are focused on innovation and creativity. But now, in this present generation,